He took off when police appeared to arrest him. You arrest that man. Arrest that man. Grab him. The councillor ran to the KCCA premises and a group of officers led by Kampala Metropolitan Police Commander Joseph Bakaleke started a search for him. I actually want to applaud him and thank him for his dedication and support to the women. His dedication and support to the women. Chajukirwako. Kendezo omusala gwa member wa parliament zibere miliyoni ekinene 5 oba musanvu oba 10. Ogenda kulaba bwe tufuna abakulembeze abagenda okukola ku lw'abantu nga tebagenze kupakasa. Ebyo mu legacy ya Ssegirinya tebabyogera. Mujjukire mu kimu kya comedy. So mugarange wayiswa mukwetondera sebo. Etimu gye mwakikoze nayo security organize. Olokubo yagala ekifo kya Kawempe North. Bwe kiba kifo kitwale. Lwaki otwala obulamu bwange? Lwaki ebyobufuzi oyagala otwaliremu n'obulamu bw'omuntu? Abantu abafiiriddwa abantu baabwe bwe balaba Ssegirinya nga balaba yali mu bintu bwe biti bye mumpandiikidde olowooza baba bawulira batya? You're watching Mordecai Marissa Live political commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga li United States of America, ogamba oti okanswenti oli bulungi nze Mordecai Marissa, nkwaniza ku mukutu ogu Mordecai Marissa Live. Exactly. Yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera nkwebaza nti thank you. I truly appreciate. Thank you so much. Weetegese tusimbule n'olwaleero. Happy Sunday. Happy Sunday. Kanswe bitambula bulungi ojo wangaalira. Awangulwe tukuyuza. Congratulations. Atayita mu kusoomoozebwa. Tunakuwala ate nga tuguma wamu naawe nga tukugamba buli kimu kijja kutambula bulungi. Ennaku ebola ntono nnyo zigenda kubeera nnyazo kakati wetwogerera. Ate okulonda President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Make sure nti olonda. Tulina omukisa okukyusa ebintu munda mu nnyaffe Uganda. Towuliza kigambo kyonna simanya tebigenda kukyuka. Tugeze. Fereka tugezeeko. Aboogezi leka boogere. Tukole kiteekeddwa okukola. Tuleke ebirala. Tubeerenga binaala. Olwaleero, ladies and gentlemen, tugenda kutunuulira Muhammad Ssegirinya. Mr. Update. Fight hard. Mr. Update. Wakati mu kumujjukira olwa legacy. Now, ladies and gentlemen, there's a lot of things that you can say about Muhammad Ssegirinya. Ekimu ku byo kwe kumujjukirako engeri gye yali omusajja ow'effujjo. And I loved it. Naye ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku ye klasi y'abantu abamu okumureduusinga ne bamuteeka ku ekyo kyokka nti kyajjukirwako. Klasi y'abantu be bayita elite. Elitism be bantu abamu okusalawo nti ekika ky'ebyenjigiriza obuyivu bwange ekika kino bwe bulungi. Ekika ky'emikwano gino gye mirungi. Nti abantu elitism yeeyo. For example, omubaka but mayor gwe bayita Mathias Walukagga Mulumba Dduka Ekibabu alina obuyigirize bonna naye empuuga bw'ayimirira ojjayo Sseggo n'oleete Walukagga omuyimbi bw'aba alina ebisanyizo ky'ekigaana ye n'okuyimba gwafuukadde omusango oba kyafuukadde ekisekererwa. Ekyo bayita elitism. Yalowooza nti ekika ky'emikwano ye gy'alonze ekika ky'obuyivu ye bw'alina bye biteekeddwa okubeera nga bitwalibwa ng'ebyamakulu. Ebyabalala era yeeteeka mu kifunga yasalo n'agamba ono yateekeddwa okubeera mu parliament. No.
tebakkiriza mu nkola ya democracy nga bw'oba oli abajogera. Kuba mu democracy si gwe asalirawo abantu gwe mpuuga, si gwe asalirawo abantu gwe baagala. It is democracy is the rule for the people, by the people, and for the people. Abantu bwe basalawo, bwe bagamba nti gwe twagala, tebiriiko ebyo mbu nze nasomera wano nze gundi mundabe. And that's why I get angry. Naye bwe papa nga bamureducinga ku ekyo, kyekimu bwe banareducinga Mathias Walukagga ne baga muyimbi ogutalina musango neegomba okuyimba nga bwe ntera okubagamba wano nti Marcus Garvey yatugamba nti an education is not complete without its art, the highest form of expression of human intelligence. So lwaki obeera onyoma okuyiiya ebiyiiye? Naye bamureducinga bakulaga nti obuyimbi you can bastardize art. Kati ne Ssegirinya okuba nti yali funny ng'akola ebintu ate ebyamakulu bebamuredusingako. But let's start with kiki kyayogerwako mu parliament. Wano yali afudde bamwogerako ki? Kati mutwe gwabo ono ye mugezi omuli w'enguzi kabisa agamba nze yewanira ne mu kuzza emisango. Oyo ye mugezi mu kika ky'abampuuga. That's a smart one. A tribute to our fallen comrade, the Honorable Muhammad Ssegirinya, Member of Parliament for Kawempe North constituency, who passed on after a very long battle with illness. On behalf of the opposition in Parliament and on my own behalf, I wish to extend commiserations to the family of the Honorable Ssegirinya, the people of Kawempe North constituency, the National Unity Platform, party he belonged to and loved, and indeed, the entire country on the demise of the Honorable Muhammad Ssegirinya. I actually want to applaud him and thank him for his dedication and support to the women. His dedication and support to the women, Chajukirwako. In putting up that health facility at Kawempe, he actually also ensured that every mother that gave birth at this facility went home with a box, a Sage box. Ladies and gentlemen, making sure nti omuntu azalidde ku ddwaliro lyali yatandikawo bw'aba agenda ne Sage box. A savings box with, I believe, some startup capital. That was support to a woman. It is sad we lost a friend. I don't want to listen to that guy. Okay. Bwe baba boogera ku legacy ya Ssegirinya ebirekebwayo. Omuyimbi yali Jose Chameleon yagamba nti basiima ogenze. Ladies and gentlemen, your legacy kyekifaananyi ky'oteekeddwa okuba nakyo ku Ssegirinya. However, tetusobola kuggyawo ekirala kye yali Ssegirinya. Yali musajja asaaga, yali musajja aseka, yali alina ebintu byakola bingi nnyo. Byengenda okukulagako ebimu ku byo lwaki yali abikola. For example, nja kukulaga wano bwe yadduka ekikumi akano tekalinva mu birowoozo, then nkulage lwaki yali akola bye yali akola. What was the logical interpretation ku biki bye yali akola? The heavy police and security presence in the city is hard to miss. The police also parked their trucks nearby in case of an emergency. Abaali mu kaseera ak'enteekateeka z'okujja ekkomo ku myaka omukulembeze gy'ateekeddwa okubeera ng'akoma okwesimbako kye twayita togikwatako. Age limit. The National Theatre was surrounded and the Constitutional Square was out of bounds to civilians. But despite the heavy deployment, KCCA Councillor Muhammad Ssegirinya camped near Parliament's main entrance and poured red ribbons onto the road as a sign of protest. Abaka tebalina liboni, tulese liboni. Abakulisa olwalero mukubo wakati. Balabe nga bafuna ku liboni. Sasanya liboni. Sasanya liboni. Sasanya liboni. He took off when police appeared to arrest him. You arrest that man. Arrest that man. Grab him.
The councillor ran to the KCCA premises and a group of officers led by Kampala Metropolitan Police Commander Joseph Bakaleke started a search for him. Bali mukumuyigga. Just looking for a criminal who littered the road and entered into here, but we are... We're looking for a criminal. We are looking for a suspect. How do you come to a conclusion that he's already a criminal? We're looking for a suspect. Jeez. We have failed to get him. The deployment was also evident on the... So, Omulabe. Now, I want to go on and show you Ssegirinya yali akola ebyo byakola. I want to listen here. Kweno story. Listen here. Wano yali mu kwekalakaasa enteekateeka ezaaliwo ez'okuva mu analog oba abantu okulabira TV ku antenna okudda ku digital mu kwekalakaasa nga asitudde TV asitadde ku mutwe. In some of the video footage, Ssegirinya, who holds the moniker, a voice for the underclass of society, is seen carrying a television set to Parliament to demonstrate against digital migration. On another day, he was seen with Kawempe South MP-elect Mubarak Munyagwa pushing wheelbarrows with foodstuffs on the way to Mulago Hospital to donate to patients. But along the way, he was intercepted. Yali avuga emmotoka ku bigaali agenda kuwa abalwadde e Mulago mu ddwaliro. Muhammad Ssegirinya says, whereas some may see it as comedy, this has earned him victory in the race to become a Lord Councillor at the City Hall. Framing ya munnamawulire agambye wamu bakirabanga comedy. Naye kino kimuleetedde okuwangula ekifo. Oyinza okugamba nti mu interpretation framing ya munnamawulire oyinza okugamba nti akikola awangula ekifo. But listen to what he says. Like Kalimi TV, the Bush Dua, as you saw it with Mayor Munyagwa. Dua ya Kamulali. So it's not a drama, but we use some means so that the message can go directly. He uses that as means so that the message can go directly to those who can work on people's issues, people's interests. To those who can work on people's issues. How we can fight the people so that our people can get the message instantly. So that our people can get the message instantly. The dramatization of his actions is intended to trigger immediate attention from those he's intending to send his message to. It is not about okuwangula ekifo ngwa framing ya munnamawulire ya reporter. Yagamba nkola kino obubaka okwongera okutuuka amangu eri abantu. This is Ssegirinya seated somewhere n'agamba waliwo enkola nnyingi zisobola okuyitamu okulaga obutali bumativu. We can either march holding our hands nga tutula kye tukoze. N'agamba naye nange nnyinza okubaako ekintu kyenkola. Maybe if I take it a notch higher. Maybe. Ensonga kyali akikola. Abantu bakitunuulira oba tukitunuulira tugamba comedy awedde emirimu. Kyekimu nga abazadde eddanga bakugira abaana baabwe okuzannya emizannyo okuyimba oba okwetaba mu music, dance and drama. Ebyo byakiyaaye musiba ebiviiri. Until you try to understand. Okusiba enviiri kiva ku ki? It is some sort of freedom that someone is like, after all, this is my hair. I'm not committing any crime. Sirina gwe nkozeeko musango. Then kino kitone kyange. Why don't I feel ultimate freedom mu kukola kye njagala? Nsobola okufaanana nga bwe njagala. Kasita nga siri immoral, illegal and unethical. Kati gwe n'ogamba saagala byakuyimba ebyo mubeera mu kusiba biviiri na kweyimbya. You're missing the point. Point teri mu kusiba nviiri. Point eri mu freedom. Point eri mu kweyimbya. Point eri mu talent. Tutunuulira Ssegirinya through the lenses of comedy. His intention is not comedy. His intention is to send a message to those people he's targeting so that he can trigger immediate attention so that abantu balwanirira bafiibwako. Oba onfunye tuli ffenna. No.
And he was there. And I think you have to see. He was there. Alumba abantu nayogera nabo. Sikwekweka. Now, you have a bunch of folks abali mu parliament. Zende mupi. Nagenda ku kyalo n'abaana emmotoka nga 8 zimugoberera ojja kulira. Ekigendererwa kulaga abaana be yasoma nabo mu primary and mu high school ne ku kyalo. Munda bayenze. You're so stupid. Nobody cares. Nobody really cares. That's a wastage of time. Move on. Live your life. Of what difference does it make? Does it make you bandabe? That's no sense. No sense. Of what importance? Of what importance? He beat 13 contestants to emerge winner. He beat 13 contestants to become winner. Ebyebireke mu legacy ya Ssegirinya yakuba abantu 13 okufuuka omuwanguzi. His victory is reduced to comedy. Do not allow. Tochikiriza. He says he started his political career 8 years ago by articulating his views, especially on radio talk shows. He promised to continue serving his people. I will fight for their rights. No one will dismiss them from the city of Kampala. They will be there. They will work in the city. He's bold. He knows what he wants. He's bold. He knows what he wants. Mama Yayogera. He's after, not just after money. I saw him on this police pickups. They were just throwing him there because he's carrying TV, running, fighting for the people. Exactly. That is the legacy of Muhammad Ssegirinya 1 year after his death. Okulwanirira abantu. Ate okulwanirira abantu takyogedde bwogezi. Wano wali wakayite banga. Thank you. Nga Chajave ayimbure chali mulwadde uli ensonga gy'asooka okwogera mu parliament. Right, Honorable Speaker, for giving me this opportunity to say something ever since I was released from Kumikado. Right, Honorable Speaker, I'm raising a matter of national importance concerning with rampant NUP abductions in my ayogera ku kuwamba abantu mu constituency area. That's none other than Kawempe North constituency. Just recently, 3 days ago, 4 of our members of NUP were arrested and taken to unknown destinations. Right, Honorable Speaker, my prayer from the Minister of Security, that is it a crime for being an NUP member? Secondly, are we experiencing a reign of terror in our country, Uganda? Thank you, Right Honorable Speaker. Thank you. Abuze Chibuzo. Are we experiencing the reign of terror? Now, era elitism yejo kujja bakugambe engeri gyayogeramu oluzungu ateekeddwa okubeera ne accent ng'eya Mordecai Murisa. Shut up. Shut up. Message kyayogera kivuddeyo nti ye ayogera kuwamba n'okubuzaawo abantu. Kati oluzungu okulunyoola abeere ŋŋanze kiyamba ki? Obeerenga ggwe oba abeerenga omubaka omulala gw'omanyi kiyamba ki? Abantu baagala nnyo okufa nnyo ku buno ennyongereza ku mmere kye bayita dessert. Omaze okulya main course. Bw'omala okulya main course olina agamba wamutudde nga nkuwe ku ice cream oba najja ekyokulya ekirala oba n'agamba eno cake nagikoze cheese cake lyako. Ne bw'otampa desserts ezo kasita ompa main course ekyemisana n'endya. Naye abantu balabika nnyo nga bafa nnyo ku dessert okusinga ku main course. Dessert tekkusa. Message ya Ssegirinya eyiseewo ekisinga obukulu kyekyo. Enjogera gyayogeramu Olungereza temataringa. Tekiteekeddwa. So tokkiriza abantu kureducinga legacy ya Ssegirinya by demonizing him, his accent, reducing his legacy to mere comedy. Kyekimu kyeri ogamba abantu bagamba kati Murisa wagenda mu America wafuuka foot soldier.
How I wish. How I wish. Singa ninga high tower. Oba Olivia Lutayi. Oba muganda ange. Yasinze kitole kwa amanyiddwa ennyo nga Machete. Ali mukomera aganye okukkiriza emisango. Wagambira nti ye natta abantu nali mutujju nga bamuyimbula. Aganye. How I am like that. Singa ninga ye. Ba Bobby Giant. Ba Bobby Young. Bali mukomera. Kitwala butwazi kugamba njagala kwogera ne Balam. Nagamba nsaze okuva mu Bobby Wine. Obwafutsojo bwe neegomba, ladies and gentlemen. Gwe kyotwalanga insult. Kye neegomba. Bonvuma kati gwe naawe olinga Ssegirinya. I truly want that. Don't reduce this man's legacy. Okay. Tugende maaso. Like I said, he was a very, very funny man. Wano bali bamukyazizza ku show. Ulira bwe yasabula. Participating in the business committee, budget framework body, byonna Zambali. Actually, waliwo abantu abamu gasigenda kuddamu kukyala nabo mu show. Nga bwompita mbuuza ani naani abalimu nga bonga nti gundi mwali nga sijja. Amaanyi gampeddemu. Era Honorable Robert Kyagulanyi Center muri okanga nojja. Olwero ntegedde bannabyabufuzi nga balwanirira kubeera mu bifo tebalwanirira Uganda kukyuka. Bwera omuntu ng'asobola okuyimira wano mu pulogulaamu eno era bw'ensi yonna n'agamba nti 2030 lwenja okuvaako naye ng'agamwayo Museveni agende kyennyamiza. So amaanyi gampeddemu kyobola obwedda nsiriikiridde ninga nti ndi mu nsi ki ndi mu Uganda yeno pulogulaamu gye ntera okulaba akasammeme oba ndi ku pulogulaamu ndala ng'olengera buli omu adifendinga munne nti olina okulwawo n'olinaagala nawe olina okulwawo because twetaaga seniority. Zambali ndi Lord Councillor w'ekibuga Kampala. Functions and roles of a member of parliament are the same roles and the functions of a Lord Councillor. Tezina njawulo. Oversighting honorable numbers bwazigambye, participating in business committee meetings, budget framework. You can see he was articulate. Naye mu elitism bagamba oteekeddwa okubyogera nganze. Budget framework. Articulation. Bagamba articulate. Nedda oyo tumuleke twetaaga omuntu asogamba articulation. Shut up, okay? Again. Yali ayogera ebigambo alina ekiteeso kye yaleka si kiteeso naye alina ekirowoozo kye yali yaleeta ekyenkizo kye njagalira eddala emu ku bintu yali asaba obulira nnyo ayogera nnyo ku bantu yagamba nti ebimu ku biteeso yali aleeta bakigambye nti buli muntu akimanyi nti omubaka wa parliament afuna miliyoni 2 mwezi mutaano naye okumalawo embeera eyo yonna ey'abantu okubeera nga bamanya nti omuntu aba agenze ku mulimu n'ababaka okubeera nga bw'oba weesimbyewo tayagala ojje olw'okuba alaba olinga ayingira mu bizinensi ye olinga ayingira mu mulimu gwe kendeeza omusala gwa member wa parliament zibeere miliyoni ekinene 5 oba 7 oba 10 ogenda kulaba bwe tufuna abakulembeze abagenda okukola ku lw'abantu nga tebagenze kupakasa. That's why ekyo ngenda kyemphasizingako nnyo muganda wange Kungu nga nnyingire njagala ngende ebyafaayo by'eggwanga Uganda nti Ssegirinya ng'ali mu parliament ate yalwanyisa omusaala gw'ababaka ba parliament gukendeereko. Awo bannayuganda ogenda kubeera nga otandise bategedde nti omuntu okuyingira parliament tagenze for profit making business agenzeeyo for service delivery. Amazing. His was always focusing on the people. So do not allow people to rewrite, to create a false legacy of Muhammad Ssegirinya. Do not. Tobakiriza. And I usually see people nga bagamba, weesige mu nabyabufuzi kitono. Bwe bafunayo omuntu omu katugambe Mpuuga n'ali olukwe mu kibiina kyo nga bagamba, bannabyabufuzi bwe batyo. Si bannabyabufuzi. Abantu bonna. Temumanyi basomesa be baka ku baana b'amasomero be basomesa. Lwaki togamba abasomesa bwe batyo. Temumanyi bazannyi ba mupiira abeetaba mu match fixing n'agaana okuteeba obanga yasibye omupiira tubamanyi. Lwaki togamba abazannyi b'omupiira bwe batyo. Temumanyi bafumbo benda kuba beezi baabwe. Lwaki temugamba abafumbo bwe batyo. Twagala nnyo okulowooza nti ebyobufuzi maybe it is a separate field eva mu Mars oba Jupiter. No.
obunanfuusi oba n'okukola ebintu mu ngeri etali ya bwesimbu biri mu buli field. Abafere bali mu buli field, abalimba mu buli field. Tusagamba lwaki aboogera lwaki baba tebagamba ebyobufuzi bwe bityo gwe tolaba Haji Hussein Kyanjo. He's been working for the people until he was working for the people until the time of his death. Lwaki tebaleeta Haji Hussein Kyanjo n'abalala bangi bosobola okwogera ku babeti Nambuuzi bakireke ne bafunayo omu alidde mu lulime ne mu luzise ne bamukozesa okubeera nga representing abalala. So tokkiriza abantu ku revisitinga ba creating a false legacy ya Muhammad Ssegirinya. Muhammad Ssegirinya was a real human being. Bakikwatagana ku forgiveness and reconciliation. Waliwo obutakanyo waliwo wakati wa Muhammad Ssegirinya ne Alex Waiswa Mufumbiro, the incarcerated deputy spokesperson of the National Unity Platform. How did he handle? Wakati nga atuse ku kisenge ng'agamba tewagenda kubeera nkolagana wakati wange ne Alex Waiswa Mufumbiro. How does he change that? Agamba nkusonyiye n'okusonyiwa okwo ngenda kukiteeka ne ku kamera ne baba batabaganya. Okay? Okubatabaga katuno waliwo n'abantu abanyiiga ba NRM banyiiga okusinga Ssegirinya. Ssegirinya yasonyiwa dda Alex Waiswa Mufumbiro n'agamba let's move on. Bo banyiiga. Let's listen here nga agamba tebikyaliwo ebyenjawukana zaffe. Waliwo ebigambo byayogerwawo gye buvuddeko abakulembeze baffe ababiri baali bafunyemu obutakwatagana mu bigambo. Naye kirungi nnyo era olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo nti bano abakulembeze nga bali guided by the president yankwasisa obuvunaanyizibwa okwasaganya eno ensonga. Olunaku lwaleero bamitinzemuko era ne balabira ddala nti baluganda nga bono bagenda okwogera nga tewali na buzibu bonna baddewo era tekyali badde kyetaagisa na kunnyonnyola abantu naye just okuba nti abantu oluusi balina ekifaananyi kirala kye balina kwe kulowooza nti baali badde boogera ku nsonga eyo eggwanga ne litegeera nti ffe tuli National Unity Platform teri buzibu bonna mu nnyumba yaffe. Sebo honorable. Ndi musanyufu nnyo SG ne president okubanga ensonga eno mugikwasaganyiza. Waiswa ono muganda wange nnyo ate ebbanga ddende si leero. N'olwekyo nyinza okubanga bye nayogera nabyogera nga nabyogerera mu busungu. Manyi buli weyogerera mu busungu oyinza okuwunzika ng'okoze ensobi. Listen to that. Emotions got the best out of me. Kyagezaako kugamba. That's humility. Ebyo mu legacy ya Ssegirinya tebabyogera. Mujjukire mu kimu kya comedy. So muganda wange Waiswa nkwetondera sebo. Nkwetondera tuli National Unity Platform tuli omuntu omu wawadde watandisa tokozesa ensonga eno okutwawula yawula kakati ebigambo ndowooza bibaweddeko. Ono muganda wange ndi ebimu ku byendi lwaye ne lwakuba nti obusungu bwe bwagiraawo nenzijja nkola statement etali nnungi. Muganda wange Waiswa muganda wange nsonyiwa era ndi wano okwetondera nga nsaba muganda wange tutambule kuba gwe mu kibiina oba mukama wange ssebo. Njagala kwebaza abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform naddala president waffe ne secretary general olwa guidance ennungi mu nsonga zino. Ssegirinya Muhammad ono Muhammad kyabagambye kituufu tuli baluganda. Nze naye mu kibiina kya NUP ffe bannabyabufuzi abedda abakuze nga bw'omulengera nga adduka nga hayi yadduse mingi so bingi bye tubadde tusharing okuva emabega nga bibadde tebiyinza ate kufattoge ebirungi bye tuzimbye emyaka gyonna nze Ssegirinya abasinga tebamanyi naye tewaliwo nsonga nkulu ebeera mu bulamu bwe nga sigiriimu ebbanga lyonna okujjako eno bwe yali nti yaliwo nensangawa mitala naye ebbanga lyonna Ssegirinya abankwatako ensonga ye yonna naye akimanyi era namanya nti kyalimu obusungu kyalimu n'okuba nga mulimu abantu abalala bayinza okukwata mu time enfu ne bakuteeka mu story. So that's a human being, a decent, kind, understanding human being. Betujjukira ku Muhammad Ssegirinya. What else did I wanted to show you here? Bamugulako emisango ekyamukaabya amaziga mbu yatta abantu. Ssegirinya
Kanake mukono. Nemukola embeera bweti bwana kidandala ng'oline. Namboze. Jeez, I need to pause this. Let me do this. Okay, just a second, please. Sorry. Okay, watch here. Ettiimu gye mwakikoze nayo security organization. Olwokuba oyagala ekifo kya Kawempe North. Bwe kiba kifo kitwale. Lwaki otwala obulamu bwange? Lwaki ebyobufuzi oyagala otwaliremu n'obulamu bw'omuntu? Abantu abafiiriddwa abantu baabwe bwe balaba Ssegirinya nga balaba yali mu bintu bwe biti bye mumpandiikidde. Olowooza baba bawulira batya abantu? Mikwano gyange giba giwulira gitya nga gya muntu bamutadde ebintu bwe biti. Abantu betukolagana nabo bakwano bange abanzikiririzaamu olwokuba mwagala ekifo kya Kawempe North kitandala bino bye muzzeemu. Nze nasirika ng'ebyo sibyogerako nga nasirika naye n'ogamba nti tumuteekako kino ekinene abeere mu kkomero olw'okuba oyagala entebe ya Kawempe North. Mbuyatta abantu Masaka. Simanyi oba baali bayise ku bubaka ab'e Masaka abo bampuuga banoonyereze bongere okubabuuza kitta abantu ebijambi ebyali e Masaka nga babaka nabo babeeko kye bannyonnyola ow'e Kawempe. Menti ya Museveni. Yo, Honorable Muhammad Ssegirinya. What else? Yatugamba nga bw'aba afudde tugambe kimu. Ssegirinya towummula omuntu yenna nawandiika Ssegirinya towummula. Rest in peace Mr. Update ajja kuba ankoze bubi nnyo. So Ssegirinya towummula. Fight hard. Ssegirinya bwe tugamba fight hard Mr. Update. Lastly, kembadde njagala okulaga nkaina wane. I think I showed you everything. So ladies and gentlemen, precisely that's the legacy of our brother, our friend, our comrade, Muhammad Ssegirinya. Muhammad Ssegirinya Semanda yazaalibwa emannya agonno mu bujjuvu. Muhammad Ssegirinya Semanda yazaalibwa Butale Kaddugala mu disitulikiti y'e Masaka mu maka ga Peter Semaganda ne Justin Nakajumba ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'olubereberye mu mwaka 1987. Ssegirinya tugenda ku mwaka oguwedde kikwasa ennaku emu ku nkola gye tuyinza okuyitamu okubeera nga tukipinga legacy ya Ssegirinya kwe kubeera nga twetaba mu kalulu akajjako mwaka 2026 ennaku z'omwezi 15 okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali president. Emu ku bintu ebimpa essanyu Ssegirinya yatuukako mu parliament n'aweereza abantu be n'akola projects ez'enjawulo kuzimba eddwaliro okugula ambulance n'ebirala. Now obuvunaanyizibwa si bwa mubaka wa parliament. I truly understand, but you have to understand the context. You have to know the context mu Uganda. Mu ggwanga eryavu gye baavuwazza abantu mu ngeri ey'akagenderere omuntu afuna obukadde 25 tekimukakatako naye kyabuntu okukola project ng'ezo. I cannot imagine singa mbadde enkola nga nfuna ezo ensimbi siswagamba zonna mbeeri nazo. One, sina desire ya byabugagga byakunsiba mmanyi ayina ekizimbe wuyo omugagga alina emmotoka nnene y'amaanyi. Sibifaako kati Ssegirinya yoyo akusikiriza ekyo nakyo tebakyogera mu legacy nti he inspired me. Omuntu asaba agamba he inspired me on how to be selfless. Ku nsimbi ze nfuna so okugabanako n'abalala. Yeyo legacy ya Ssegirinya teboogezaako omuntu okugikyusa. Alright. Nze Mordecai Murisa omuteeketeeka omu Galatiya ate era VVIP. Nkwagaliza okubeera obulungi naye nkujjukiza ng'ennaku z'omwezi 15 keera ku makyolonde. Nawuli njogedde muko ne muganda wange JB Muwonge yagambye okuva ku lunaku olwa bbalaza saa 6 abantu bakuyima ng'oluyimba lw'eggwanga nga bakutte umbrella. No, Ugandan flag, bendera. So nkusaba ezo enteekateeka oba waziwuliddeko 6 tegeka n'abantu beeyo ku ssomero gy'oli ku kisaawe ky'omupiira singa bagamba 6 ez'ettuntu ng'okwata Ugandan flag eyo gy'olaba mu background nga wakiri muyimbayo stanza emu eya Ugandan anthem. I think that's a good one. Ebyo nno zezo legacy za Ssegirinya
do something that can trigger attention okuvamu abantu abatunyigiriza. Fight hard, Mr. Update. Muhammad Ssegirinya. Nze Mordecai Murisa ow'ekitiibwa. Omuteeketeeke omugalatia VVIP. Ente bagenda kunkuba akalulunzi. Masaka. Kwagaliza okwera bulungi. Ate weraba. Bye-bye. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.